أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. My dear respected elders, my young ones, my dear children, my brothers and sisters, my caring and my sharing friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good day to all of you with lots of prayers and good wishes. Today I would like to present before you one tarana for Palestine in Urdu. As you all know, the current Israel and Palestine war, which started on 7th October 2023, is not only continuing since last 1 year and 7 months, rather it is getting worse day by day with thousands of deaths of Palestinians. The war expanded to other fronts in the region. My dear brothers and sisters and my children, the name of my tarana on Palestine today is Bade Unche Usulon Ka. I am pleased to mention here that I am quoting one poetic verse of my father, late Maulana Maqbul Ahmad Jamai Rahmatullah Alayh, whom I am presenting when I am presenting my own poetry on Palestine. This verse of my Abbaji was not on Palestine. It was related to the political leaders in India in general. But I see that this poetic verse of my father is so directly related to the current relations to the current leadership of those Muslim countries which only talk but do not take the necessary practical strategies to stop Israeli genocide and protect and redevelop Palestine. Let me read let me read before you that particular verse that I am quoting from his poetry. बड़े ऊंचे उसूलों का बड़े ऊंचे उसूलों का जो अक्सर नाम लेते हैं बड़े ऊंचे उसूलों का जो अक्सर नाम लेते हैं अमल का वक्त आते ही कलेजा थाम लेते हैं. My father was one of the known Muslim freedom fighters of India. He was born on 28 May 1902 in Sialkot, Punjab, in Indian subcontinent, presently part of Pakistan, and passed away on 14th July 1963 in Hyderabad, Telangana. He spent more than a quarter century for the freedom of the country, giving many sacrifices. He was seen as one of the faithful practicing Muslim leaders and a strong supporter of Hindu Muslim unity who spent his life for uplifting national integrity and worked for the orphans, poor, and the destitute. I cannot go into detail here on his educational and intellectual integrity and his social and political services to the country because of the time constraint. My articles on his active socio-political life are my articles on his active social political life are presented in Radiance Views Weekly, New Delhi, in Awami News, Calcutta, and Counter Currents, Kerala, which may be read. What I wanted to say here is that, along with his extremely busy schedule in various socio-political works, my father also gave time in writing Urdu poetry and was a big lover of the poetry of Allama Muhammad Iqbal. Rahmatullah alayh. The name of the manuscript of my Abbaji on his Urdu poetry is Kalame Maqbool. So, my dear brothers
sisters, and children. Please allow me to present before you my simple tarana on Palestine entitled बड़े ऊंचे उसूलों का. बड़े ऊंचे उसूलों का जो अक्सर नाम लेते हैं, बड़े ऊंचे उसूलों का जो अक्सर नाम लेते हैं, अमल का वक्त आते ही कलेजा थाम लेते हैं, बड़े ऊंचे उसूलों का जो अक्सर नाम लेते हैं. अगर ग़ज़वाते नबवी तुम कभी जो याद करते हो, न जाने कितने आंसू तुम, न जाने कितने आंसू तुम यूं ही हरदम बहाते हो, मगर तुम आज गाज़ा को बताओ कैसे छोड़े हो, फ़लस्तीन किस पे छोड़े हो, ये अक़सा कब से छोड़े हो, वो अक़सा कब से छोड़े हो, अगर तुम मिल खड़े होते तो गाज़ा हाथ में होता, फ़लस्तीन साथ में होता, ये अक़सा मिल गया होता, मगर ये कैसे हो पाता नहीं, ये हो नहीं पाता, मगर ये कैसे हो पाता नहीं, ये हो नहीं पाता, क्योंकि बड़े ऊंचे उसूलों का फ़क़त तुम नाम लेते हो, अमल का वक्त आते ही कलेजा थाम लेते हो, बड़े ऊंचे उसूलों का जो अल्लाह ही को छोड़े हैं, भला क्यों उनसे डरते हो, वो तुम पर राज करते हैं, वो तुम पर राज करते हैं, तुम उनके साथ ढलते हो, न देखा तुमने गाज़ा में के बच्चे भूखे मरते हैं, वो कैसे तिल मिलाते हैं, वो कैसे बिल बिलाते हैं, कि बहनें लुटती मरती हैं,
تڑپتی ہیں سسکتی ہیں، اگر تم مل کھڑے ہوتے تو منظر دوسرا ہوتا، مگر یہ کیسے ہو پاتا جو یہ ظلمت کدا ہوتا، کیونکہ بڑے اونچے اصولوں کا فقط تم نام لیتے ہو، عمل کا وقت آتے ہی کلیجہ تھام لیتے ہو، بڑے اونچے اصولوں کا۔ اللہ تو خالق ہے، وہ حافظ ہے، وہ مالک ہے، لو اس کا نام بڑھ نکلو، لو اس کا نام بڑھ نکلو، کہ وہ ناصر ہے، وہ راشد ہے۔ اے اللہ تم کو کہنا ہے اسے بس کن تو کہنا ہے، اللہ تم کو کہنا ہے اسے بس کن تو کہنا ہے، تمہارا عزم ابھرنا ہے، فرشتوں کو اترنا ہے، بنو حیدر اسد اللہ، بنو حمزہ اسد اللہ، نصیبہ سا بڑھو آگے، کہ خوش ہو خود رسول اللہ، کہ فلسطین پھر چمن ہوگا، کہ سچ کا پھر چلن ہوگا، کیونکہ جہاں میں آئے گی زینت، یہاں پر چھائے گی نکھت، کیونکہ بڑے اونچے اصولوں پر جو ڈٹ کر کام کرتے ہیں، بڑے اونچے اصولوں پر جو ڈٹ کر کام کرتے ہیں، جہاں آباد کرتے ہیں وہ، جہاں آباد کرتے ہیں وہ حق کو عام کرتے ہیں، جہاں آباد کرتے ہیں وہ حق کو عام کرتے ہیں، بڑے اونچے اصولوں پر جو ڈٹ کر کام کر